না রেস্টুরেন্ট যেতে ইচ্ছা করে, না আবার সুইগি করতে ইচ্ছা করছে। কেন? কারণ এত বেশি চার্জ করছে। কি করা যায়? অথচ চিকেন ভাতটা খেতেও ইচ্ছে করে, বা চিকেনের অন্য কিছু ইচ্ছে করছে বানাতে। তো চলো রেসিপি দেখে নিই। আজ অনেক দিন পরে তোমাদের জন্য একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। খুব সুস্বাদু, খুব ইজি। হ্যাঁ, একটুখানি খাটনি আছে, কিন্তু আলটিমেটলি ভালো লাগবে বস। সো দেরি কিসের, চলো দেখি। আর হ্যাঁ, আমি একটু পান খাচ্ছি, ডোন্ট মাইন্ড। বাই দি ওয়ে, চিকেনের খালি আমরা ব্রেস্ট পার্টটা নেব, সো দ্যাট ইটস ইজি টু বয়েল অ্যান্ড শ্রেড। ওকে, থ্যাংক ইউ। এটা স্টকের জল, যেটা আমরা এই বাটা মশলার জন্য নিচ্ছি। বেশ খানিকটা নিয়ে নিলাম। আর খানিকটা দেখুন তেলের মধ্যে বাটার দিয়ে দিয়েছি, মেল্ট হয়ে গেছে। আর এই যে একটু জিরা দিয়ে দিচ্ছি, একটু আঁচটা বাড়িয়ে নিলাম। এবার এর মধ্যে আমরা একটু লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, আর গার্লিক অ্যান্ড অনিয়ন স্লাইস এগুলো দিয়ে দিলাম। একটু সটে করে, দেখো গার্লিক আছে, খুব ভালো স্মেল আসছে। একটু সটে হয়ে যাক ভালো হালকা, তারপর আমরা একটু ওই পেস্টটা যেটা বানালাম সেটা দেবো। সো দ্যাটস মাই পেস্ট হুইচ ইজ গোয়িং ইন। তো পেস্টটা পুরোপুরি ঢেলে এবার এটাকে ভালো করে আমরা মিক্স করে নেব। And definitely add some salt. Here are my shredded chicken, which I'm pouring it inside. একটু দেখে শুনে mix it. See, it's mixing well, and smell-টা অপূর্ব আসছে, just trust me. তো এখানে এই মোমেন্টে আমি একটু গ্রেভি অ্যাড অন করবো, সেটা হচ্ছে চিকেন স্টক যে আমাদের একটু জলটা ছিল সেটা। My chicken stock. ফ্লেমটা একটু আমি হাই করলাম। বাট ইটস নট এনাফ, আমাকে আর একটু জল দিতে হবে। যে পেস্টটা আমরা বানিয়েছিলাম তার মধ্যে একটু জল ছিল, উই আর অ্যাডিং দ্যাট। Now let's cook it for some time before we add the additional ingredients. Thumbs up. And you can see here are my chopped sliced boiled eggs. Oh my god, what's this? Okay. So we will put it in a while. I don't know whether you can see, I have added sugar a little bit, according to your taste, sugar and salt. Okay, if you want to add sugar you can, if you don't wish to then don't. It's perfect smelling. Here is some kasuri methi, please crush it with your hands, masal do uske baad. See my hands, they're a little dirty because I have put on the kasuri methi, crushed it with my hands. If you have some fresh coriander leaves, please add on. I don't have at the moment, so I'm not adding them, unfortunately. And if you have some fresh cream, do send your love to fresh cream in your bharta. And I'm just pouring a little bit of, no cream, it's milk, just a little bit. Let's say 5-6 spoon, and of course the cream from the milk. See, এটা একটু সর বলে বাংলায়, malai. I'm adding malai, literally. Wait, and let's see how it increases. It's gonna be good one. If
If you want, please go ahead. If you don't have fresh cream and all from the market, you can do this. Okay, and don't be shy. I have added a little bit of ghee because butter and ghee just makes these things wow. Anyway, I just I think wanted to imitate Seth's favorite dialogue. Wow, not wow, it's wow. I added some freshly chopped chilies. I don't have coriander leaves. Now I'll add the boiled sliced eggs. As promised, now we will simply mix it very, very slowly. No need to rush at this point of time. Yeah, it's mixed. And it's done. Please like my video, thumbs up, subscribe to the channel and get more interesting videos. I'll see you next time. Bye. আরে কোথায় যাচ্ছো? রেসিপি দেখে নিলে তো টাটা বাই বাই। সাবস্ক্রাইব কে করবে? তোমরা অনেকজনে খালি ভিডিও দেখো আর শুই বেরিয়ে চাটা হয়ে যাও। কেন? একটু সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো। আমাকে মোটিভেট না করলে আমি কেন কিছু নিয়ে আসি বলো? প্লিজ, they who are not my subscribers, I literally request you, please do subscribe. It means a lot. It really means a lot. And nowadays, by the way, I can see a little bit of my subscribers. Thank you so much for my new subscribers. Love you all. Thank you so much. Thank you. Do subscribe. And এই খাবারটা আজকে বানিয়েই ফেলো বা কালকে বানিয়ে ফেলো, কিন্তু বানিয়ে বলো কেমন লাগলো তোমাদের। আর যদি অ্যাডিশনালি আরও কিছু বলতে চাও, প্লিজ, পজিটিভ ক্রিটিসিজম মোস্ট ওয়েলকাম। বাই, এনজয়।